Ik heb ook angst. Goed. Braucht gar keine Angst haben. Immer angst. Ako lang siguro yung kumakain ng rice habang nagkakayak. Schatzi, help me. Das war nicht gut. Oh! They're making tuck. Was ist das? That everybody makes in the same rhythm. Agzo. Ayun. Sure. Nicht nachlassen. So mayroong taga basal para sabay-sabay yung paddling nila. Kasi grupo sila, ang dami nila. So kapag hindi sila sabay-sabay, posibleng magkabanggaan yung mga bugsay nila. Kaya kailangan mayroong mag-guide para at least pagbasal, sabay. Sabay yung bugsay. What is bugsay in Tagalog? Sabay yung basta bugsay. Yeah, it's cheaper kung both group tour yung kukunin nyo. Yeah, it's cheaper. Pero 15 people or 16. pero hindi kayo It's cheap. pero hindi flexible yung biyahe nyo. Kumbaga, ang bilis lang. So, at least kung ganito yung ano nyo, yung dalawa lang kayo or tatlo or isa, at least kontrolado nyo yung biyahe nyo. Biyahe. Sana all nasa biyahe. It's like Amazonas here, only the crocodiles is missing. Bah! Kokmal! Ah. No, it's a old route. Looks like crocodile. Yeah. Kokmal! Oh my god. Wait, that's We crocodile. should put some crocodiles here. Fake crocodiles, not no? really crocodiles. Yeah, fake only one. Some painted like a crocodile. Nobody will come again. Paano ang tamang pagpaddle? Hold here. Hindi masyadong bukaka kasi nabubunggo yung kamay nyo dito sa gilid ng kayak. So dapat dito lang kayo. And then slowly, not so deep. Dapat sa mababaw lang. Naka-flat lang yung paddle. Wow! Akala mo, magaling. Para akong... You do nothing. Oo na, tutulong na nga. Ano ba yan? Nagreklamo na yung kasama ko. Nokmal bite. Pligin si bite nokmal. Bite. Hindi ko nakunan yung mga duck, yung mga ente na tumugpa. Lumand. Ano ba? Sa tubig. Ang ganda ka tingnan. Kaya lang, hindi ko nakunan ng video. Okay. Sabi ko nokmal. Pero, hindi naman nila ako naintindihan. Binhod na akong tiil. Change position na naman yung paa kasi sakit ay parang namamanghid na. Kapagod din. Mayroon yung pabalik. Kami papunta pa lang. Sila pabalik na. Next channel. Abanig. Vita na? Weiter. Nagugutom na kami kaya lang. Di kami pwede basta-basta mag-stop pa mamaya matuwad kami. Here's another channel. Papasok doon pero hindi yata yung way namin. Diretso yata yung way namin. Tingnan niya muna yung map. Ja. Weiter? Straight? Ja. Geradeaus? Leipe. Da, Leipe. 4 kilometers still. That's the place with that Is it? restaurants and so. 4 kilometers. Ja. Das bedeutet 1 hour. 1 hour paddling. But in speed 12 hours. Okay, I help you. No problem. We make 20 kilometers per minute. Oh my god. No problem, Schatzi. Yeah, shaking a little bit, but the boat will not catch. Mama. So. Yun. Hindi na makapagpigil yung asawa ko. Iihi daw siya. Oh God. So, buti na lang mayroong pwede maparkingan dito para makaihi. Ako naiihi na din ako pero takot ako bumaba. Baka mamaya pagkatapos niya iihi din ako. So, pinipigilan ko siya dito para hindi lalayo yung kayak. Kasi baka mamaya mapunta ako doon.
Hindi na makasaka yung asawa ko. Maiwan siya dito. Wala pa naman siyang pera kasi yung pera niya nasa bag ko. Kawawang cowboy. This is Phi Island. Look, there's current. You see it? Yeah, what's So- going there? No? Yeah, we go on the right way. On the first way, we go against the current. And on the way back, when we not have power, we don't need to do anything. It goes back automatically. Tanginan yan, iniwan na ako ng asawa ko. Umihi lang ako, tapos ngayon, iiwan na niya ako. So, tapos na kaming umihi. At wala pa akong nakikita nakasunod sa amin, kaya kakain muna ako. May baon akong fried rice. Kasi, alam ko, merong stopover dito na restaurant, pero medyo malayo. 2 hours pa yung biyahe. Charot. So, kaya, nagbaon ako ng rice kasi hindi kami nag-almusal. Kumbaga, yung pang-almusal namin, dinala ko. Kaya ito, kakain muna ako. Wala pa naman ako nakikita nakasunod sa amin, tsaka sa harap namin, kaya pwede kumain. O, diba? Liquor. Hindi nakakahiya kasi wala naman nakakita sa akin eh. Sa YouTube lang nila makikita kumain ako ng rice. Ako lang siguro yung kumakain ng rice habang ako nagkakaya. Satsi, help me. I eat first, you know? I'm hungry. You eat the whole time. Wait a moment. 10 minutes. When you not eat, you are vlogging, do nothing. I think I'm the only one, Schatz, who is eating while boating. Ja, I'm special, you know? du bist eine asiatische Raupe. Was is Raupe? Raupe is a caterpillar. Eat everything. Uod? Takas maka-uod. When you have a tree and the caterpillar, after a while you have only the caterpillar. All the leaves are eaten. And the tree is eaten, yeah. Uy, batasan. Kinumpara ba naman ako sa uod? Yeah, I'm 30. You should go left side here. Here? So, tatlong channel dito. May pa-straight, may right, tsaka may left. So, Was steht da am Baum? Freiheitskanal. Ja, genau. Der erste, okay. So, Yeah, he crossed us the second one. okay. Then you have... No, this is the last already. Was? The number 3 was first. And then 2 and then 1. So, we have to go here. Yeah. We can also go straight. Nee. The way it's not different. So, what now? The way to that restaurant? Yeah, both goes to the restaurant. Here, look at it. What's the name? Untere Bolitzer Kahnfahrt. Egal. Mit Ontire. Yeah, Okay. And lengths. links. Yeah. Okay. Sabi doon sa map na in-instruct sa amin doon sa Hafen, dapat liliko na kami dito sa left. Kaya lang matitigas yung mga ulo namin. Kaya dediretso kami. Didiretso daw kami, sabi niya. Okay, sige. Pareho naman tayo matitigas ang ulo eh. Sige, tingnan natin. May tulay sa ilalim ng tulay. There's not written here that it's forbidden to drive this way, so no problem. We can drive wherever we want. Legal. So, I better make that. Kasi lagi kami nakakabungguan eh. Hindi kami magkakasabay-sabay. So, nandito kami ngayon sa isang, ewan ko, anong tawag dyan. May tinatawag yung asawa ko dyan. Kaya lang, ang hirap bigkas eh. So, antay kami kung bubuksan nila yung gate. Yung gate na yan. Kung bubuksan nila yan, so makatawid kami. So, meron din nagantay sa amin sa likod. Meron din nasa harap namin. So, bali tatlo kami ngayon dito. So, ein Paddelboot kann mit rein. Kann nur ein Paddelboot mit rein.
Mein Beifahrer noch nicht. Kannst ja trotzdem mit reinkommen. Achso. Schatzi, ich werde mit rausgehen und we have to make safe, ne? Ja. Okay, Moment. Good. Don't panic. Why they close it? Yeah, because the water pressure goes up. They regulate the water, so you cannot open it. Not open both. One has to be closed. So nagaantay kami na bubuksan yung gate. Yun pala, dapat sarili kaming magbukas. Wala palang magbubukas para sa amin. So, buti na lang may dumating na isang boat. Siya nagsabi na sarili pala naming bubuksan yung gate. Kung hindi, habang buhay kami mag-aantay dito. Du jetzt mit? Und so rumgeht, kommt ja die Kreuzung, Ja, der Leipe, da dann links runter. links runter und da gibt es dann Versprechen. Tapos, pag nakalabas na sila, isara nila uli yun. Tapos dito naman yung bubuksan ng asawa ko para makapasok din kami. So, Schatzi. So, mababa pala yung tubig dito, kaya kailangan i-regulate. Ayun. So, kailangan buksan at isara yung gate para kung Come to the end. pala yung purpose ng gate. I stop here. So. Ja, passt gut. Das ist einfach gerade. Ja, nicht so schnell. Ja, da bremst du automatisch vorne. Ja, aber ich fall doch jetzt hier auf die Frau auf. Will ich aber nicht. Okay. Alles Yeah, gut? go a little bit to the side, Schatz, not in the middle. Oh, oh. Ja, ja, immer. Ich habe auch Angst. Gut. Braucht gar keine Angst haben. Immer Angst. Ja, immer Angst, immer Angst. Die Angst hast vor. So, you see? This is what I have seen in YouTube. Heute ist Mittwoch, ne? Hmm? You know, Was ist heute? Mittwoch. Doch nicht der Einkauf, ne? So. Mm. Okay. So. Und jetzt
Das war nicht gut. Oh, frog. Nicht gut. Oh, frog. Nicht gut. Oh, frog. Ja, war das nicht so weg. The frog. Have you seen the frog? That looks like tickets. That's the next stop over. The next. Oh yeah. So, stop muna kami dito para kumain. Yung unang in-stopan namin, isa talaga siyang restaurant pero mahaba ang pila kaya hindi na kami pumila. Dumiretso kami dito. Hindi to parang restaurant, imbis lang siya pero kahit paano may mga kakain din naman kaya dito na lang kami kakain. Uy. So parang imbis lang siya, no? It's not really a restaurant, it's just an imbis. That's what the man told, no? It's nearly low, but You have another battery still. still have 3 hours. Yeah, but during the canoe tour you don't need to make more videos. You have enough already. But here, like restaurants and so. That's why you can make a vlog here. That's not fly. So that's video. So, this is our way back home. Way back home. Ich schaff das. You. We are almost there. Ich schaff das. Baligya, gibaligya. Sa mikadong